विद्यार्थी मित्र, आज आपण एक नवीन संकल्पना पाहणार आहोत. माझे जे विद्यार्थी किंवा इयत्ता 10वीमधून पास होऊन 11वी विज्ञान शाखेमध्ये प्रवेश घेणारे जे विद्यार्थी असतात त्यांच्यासाठी नेहमी उद्भवणारी, अगदी वर्षाच्या सुरुवातीलाच उद्भवणारी एक नवीन समस्या असते की आत्तापर्यंत 10वीपर्यंत जो काही भाग झाला, जे काही आपण शिकलो त्याच्यामध्ये काही बदल घडतात आणि हे बदल घडत असताना भौतिक राशी ज्या वेगळ्या पद्धतीनं मांडल्या जातात, डायमेन्शनल फॉर्म्युला या पद्धतीनं मांडले जातात आणि ते इतक्या स्पीडनी पुढं सुरू होतं की त्यावेळेला आमचे 10वीचे विद्यार्थी जे तिथं गेलेले असतात त्यांना ते लवकर कळत नाही. मुळात भाषा बदललेली असते, स्पीड बदललेला असतो, त्यामुळं गोंधळ होतो आणि हा गोंधळ जो होतो तो कसा टाळता येईल आपल्याला, याच्याबद्दल आपल्याला पाहायचं आहे. तर मग आता या मुद्द्यामध्ये, या पॉईंटमध्ये आपण असा अभ्यास करणार आहोत की हा काय प्रकार आहे, डायमेन्शनल फॉर्म्युला किंवा डायमेन्शनल ॲनालिसिस म्हणजे काय आणि याचा 10वीचा 9वीचा काही संबंध आहे का, हे आपण या ठिकाणी थोडंसं पाहायचं आहे. तर मित्रांनो, मी माझ्या विद्यार्थ्यांना सांगतच असतो की इयत्ता 10वीच्या अभ्यासक्रमामध्ये जे काही बल, दाब किंवा आणखी इतर जे काही भौतिक राशी असतात त्यांची सूत्र, समीकरणं ही समजून घ्यायची आणि समजून घेऊन आपण ती तयार ठेवायची आणि त्याचं महत्त्व काय ते आता आपल्याला लक्षात येईल. तर डायमेन्शन्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पॉवर्स टू विच द कन्सर्न्ड फंडामेंटल युनिट्स मस्ट बी रेज्ड in order to obtain the unit of a given physical quantity. त्यांचे जे काही मूलभूत संकल्पना आहेत, मूलभूत ज्या काही क्वांटिटीज आहेत, फिजिकल क्वांटिटीज आहेत म्हणजे राशी आहेत, या राशींचे सिम्बॉल्स वापरायचे आणि त्या सिम्बॉल्सचा घातांकित स्वरूपामध्ये त्यांची मांडणी करायची. इफ वी रिप्रेझेंट एनी डिराइव्ड क्वांटिटी विथ ॲप्रोप्रिएट पॉवर्स ऑफ सिम्बॉल्स, त्यांचा वर्ग किंवा त्यांचा घात मांडायचा आहे of the fundamental quantities, then such an expression is called dimensional formula. How to express it? Expression of the dimensional formula. Symbols of basic quantities are used like L for length, M for mass, T, capital T for time, K for temperature from Kelvin, I for current, C for the luminous intensity, new concept, and mole for the amount of mass. Likewise, these are the symbols which are to be used in the dimensional formula. Now how to write it? See here, suppose dimensional formula for velocity is to be written or represented, then first of all we should consider the formula. Here velocity is equal to displacement divided by time. What is displacement? It is a distance and its unit is meter. Time, its unit is second. Here dimensions of velocity can be represented in the numerator denominator form like this. For the length L and for the time T, L by T. Now this L by T is to be represented in this manner like this. Square bracket is arranged and into this square bracket the unit of length, unit of mass, unit of time, these are arranged sequentially. No comma will be placed between them, no dot will be placed between them, they will be simply put in straight line like this. And how much quantities are present of that symbol, that are to be labeled here in the form of their orders or the powers. For example, L for one time, that is L raised to 1. M is not present in the original formula, but we have to represent it like this. As M raised to 0 means its value is 1. There will be no problem at all. T, which is present in the denominator, it is raised by -1. This is the dimensional formula for velocity. The next is dimensional formula for velocity gradient.
What is velocity gradient? Change of velocity per unit distance. This is the velocity gradient. Therefore, formula will be velocity divided by distance. Now, what is velocity? As we have seen here, displacement divided by time divided by distance. Actually, displacement is a distance. Therefore, for displacement, capital L, for time, capital T, and for this distance, capital L. In all, we will summarize this like this. Dimensional formula for velocity gradient will be length raised to 1, that is L raised to 1, into L raised to minus 1 into T raised to minus 1, because it is in the denominator. Okay, then we will combine this. L raised to 1 into L raised to minus 1. That means L raised to 0, because 1 minus 1. L raised to 0. M raised to 0. And T raised to minus 1. Therefore, the dimensional formula for velocity gradient will be into square bracket L raised to 0, M raised to 0, T raised to minus 1. Thank you.